Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, we're reading the Nectar of Devotion, chapter 26. And we're on the section which is entitled Krishna's Transcendental Qualities, His Uncommon Activities, and His Smile. Итак, мы сегодня читаем 26 главу Нектара преданности. Мы остановились на теме, которая называется «Трансцендентные качества Кришны, Его необычайные деяния, Его улыбка». So, this is descriptions of how these different features of Krishna awaken ecstatic love in the devotees. И здесь описывается, как внешняя красота Кришны пробуждает экстатическую любовь к Нему, Его преданных. So, we should understand this is awakening devotee to the higher levels of Krishna consciousness to develop rasa. Таким образом, это пробуждает преданных для того, чтобы взойти на более высокие уровни сознания Кришны, войти в расу с Кришной. The concept of rasa is explained in this second, third, and fourth part of the book. И концепция расы описана во второй, третьей и четвертой частях этой книги. All right, so we were hearing about, we just heard about the gopis that they were explaining that the gopis told Krishna that you have become the spiritual master of the young girls. Итак, мы остановились на том, что гопи, обращаясь к Кришне, говорят: «Ты стал духовным учителем этих юных девушек». And they said to Krishna, you're teaching the gopis to whisper among themselves. И они говорят ему, что ты учишь перешептываться гопи между собой. And you're teaching them to offer prayers. И ты учишь их возносить молитвы. And training them to cheat their husbands. Ты учишь их обманывать своих мужей. And to go and join you in the garden at night. И учишь искать твоего общества по ночам в садах. And not to care about the instructions of their superiors. Не заботясь о наставлениях старших. And you're enthusing them by the vibration of your flute. И ты приводишь их в восторг звуками своей флейты. And so, as you're their teacher, but you're teaching them the intricacies of loving affairs. Ты учитель, но ты учишь их всем тонкостям любви. Okay, now you can go ahead and read
it is said, Рассказывает, что Кришна проявлял юношеский пыл уже в 5-летнем возрасте, но ученые не дают объяснения этому явлению в силу его преждевременности. Кришна был прекрасен, потому что каждая часть его тела имела совершенную, без малейшего изъяна форму. Совершенство телосложения Кришны описывают так. «О враг Камсы, твои огромные глаза, твоя выпуклая грудь, похожие на колонны руки и тонкая талия, способны пленить любую лотосаукую красавицу». Украшения на теле Кришны на самом деле не делали его прекраснее. Скорее наоборот, Кришна украшал их собой. Okay, so we're hearing about the beautiful features of Lord Krishna. Even as a boy of 5 years old, he was showing his youthful energy. Итак, здесь мы слушаем о том, как автор рассказывает о красоте Кришны, и говорится, что даже в 5-летнем возрасте он проявлял юношеский пыл. So usually the devotees will not talk about this, or the scholars will not explain about this, because it's not suitable at that age for a person to have so much youthful energy. Однако ученые не говорят об этом слишком часто, потому что очень сложно дать объяснение тому, что в таком маленьком возрасте Кришна проявлял такую энергию, которая обычно свойственна подросткам. Krishna's body was so beautifully arranged, there was no defect in the body at all. Прошу прощения, не подросткам, а юношам. И в теле Кришны не было абсолютно никаких изъянов. So there's a description of the bodily features given. И здесь описывают его телосложение таким образом. Described that Lord Krishna is addressed as the enemy of Kamsa, that you have broad eyes and your rising chest, and your 2 arms are like pillars. И здесь говорится о Кришне как о враге Камсы. И он описывается так, что у него огромные глаза, выпуклая грудь, похожие на колонны руки. And the middle portion of your body is so attractive to every beautiful lotus-eyed girl. И что тонкая талия способна пленить любую лотосаукую красавицу. And even though Krishna wears ornaments on his body, the ornaments become more beautiful because of Krishna. It's not that the ornaments make Krishna beautiful, but Krishna makes the ornaments beautiful. И хотя на теле Кришны было множество украшений, Кришна украшал их собой, а не украшения украшали Кришну. Go ahead. Человека называют нежным, если он не переносит прикосновения даже самых мягких предметов. Говорят, что все части тела Кришны были такими нежными, что в том месте, где его кожи касались даже только что распустившиеся листья, ее цвет менялся. Когда Кришна был в возрасте Кайшуры, его усилия были направлены только на то, чтобы устроить танец расы и истреблять демонов в лесу Вриндавана. Пока Кришна наслаждался играми с мальчиками и девочками в лесу Вриндавана, Камса приказывал одному за другим своим приближенным убить Кришну, и Кришна проявлял свою доблесть, убивая их. So, it's that a person is described as being mild, that if he cannot tolerate the touch of anything. И человека называют нежным в том случае, когда он не переносит прикосновения, какого-либо прикосновения. So it said every part of Krishna's body was so soft that even if some leaves would touch him, the color of his skin would change. И говорится, что все части тела Кришны были настолько нежными, что в том месте, где даже листья касались его кожи, ее цвет менялся. So at this age, this is Krishna's Kishore age, which means 10 to 15.
И это был возраст Кайшора с 10 до 15 лет. So when Krishna was in Kumar, as a young boy, Kumar up to 5, he was with his mother and father. Когда Кришне еще не было 5 лет, он все это время с младенчества до 5 лет проводил со своей матерью, с матушкой Ишодой. And then from age of 6 up to 10, this Poganda, he was with the cowherd boys. И с 6 до 10 в этом возрасте он был рядом с мальчиками-пастушками. But now he's come to Kishore age, which is like 11 up to 15. He's more involved with the gopis. Но в возрасте Кайшора с 11 до 15 он больше общался с гопи. And so it's said at the Kishore age, Krishna was always arranging the rasa dance. И говорится, что в возрасте Кайшора Кришну больше увлекал танец раса. But at the same time, he would also kill demons in the forest of Vrindavan. Но в то же самое время он убивал демонов в лесах Вриндавана. So Krishna was enjoying, he'd go into the forest and he'd enjoy with the boys in the daytime and with the gopis in the night. И Кришна отправлялся в лес и проводил там время с мальчиками-пастушками днем, а ночью проводил его с гопи. And at that time, Kamsa would send his associates to try to kill Krishna. И в это время Камса отправлял одного за другим своих приближенных, чтобы убить Кришну. And Krishna would just kill them. И Кришна просто убивал их. Okay, go ahead. Next section is about Krishna's apparel and garlands. Apparel means it's different clothing items. Итак, следующее качество называется одежды Кришны и его гирлянды. Описываются одежды Кришны и его гирлянды. Как правило, тело Кришны облачено в одежду 4 видов: рубашку, тюрбан, пояс и верхнее платье. Во Вриндаване он обычно носил красную верхнюю одежду, нательную рубашку золотистого цвета и оранжевый тюрбан. Различные виды поясов в сочетании с его обворожительной улыбкой постоянно усиливали трансцендентное блаженство его друзей и близких. Про одеяние Кришны говорится, что оно было великолепным. Как слоненка иногда наряжают разноцветные ткани, так и великолепие Кришны проявлялось в том, что разные части его тела украшали разноцветные одежды. Okay, so there are 4 different kinds of garments on the body of Krishna. И тело Кришны облачено в одежду 4 видов. Right, and he's wearing, he has his shirt, his turban, his belt, and other clothing. И это была рубашка, тюрбан, пояс и верхнее платье. So in Vrindavan, he used to put on reddish clothes with a golden shirt on his body and an orange-colored turban on his head. И во Вриндаване Кришна обычно носил красную верхнюю одежду, нательную рубашку золотистого цвета и оранжевый тюрбан. So Krishna he loved to dress. He was very careful. You can see very particular of how he dressed. And the gopis and cowherd boys, they would come, and the gopis, they would dress Krishna. И Кришна очень любил одеваться, он очень трепетно относился к своему внешнему виду, и гопи, мальчики-пастушки приходили, чтобы одеть его. And the devotees would take pleasure, they would feel ecstasy seeing Krishna dressed so nicely. И преданные испытывают экстаз, когда видят, как прекрасно одет Кришна. So he had different kinds of belts, and he would, of course, he had his wonderful smile, and all the devotees would feel so ecstasy to see Krishna. И у Кришны есть различные виды поясов, и в сочетании с его выразительной улыбкой это усиливает экстаз его преданных, когда они глядят на него.
So the example was given that just like a baby elephant is sometimes dressed in colorful clothing. So Krishna was so gorgeous in his decoration with colorful clothing. И здесь приводится пример, подобно тому, как слоненка иногда наряжают разноцветные одежды, так и великолепие Кришны проявляется в том, что его тело украшает разноцветные одежды. Go ahead. Словом, акалпа называют его шелковистые волосы, красиво наряженное тело, умощенное сандаловой пастой и украшенное гирляндами из цветов, его тилок и бетель, который он жует. Эти составляющие акалпы украшали Кришну всегда. Волосы Кришны иногда украшал венок из цветов, а иногда они были распущены и доставали ему до спины. Так в разное время волосы Кришны были убраны по-разному. Сандаловая паста, которой было умощено его тело, обычно бывала белой, но смешанная с шафраном, а имела желтоватый цвет. Okay, so Krishna's hair is talked about. The texture of Krishna's hair and his body dressed, his body nicely dressed, and he's decorated with sandalwood pulp and flower garlands. И здесь говорится о шелковистых волосах Кришны, о том, как о его красиво наряженном теле, о том, что он умощен сандаловой пастой, украшенной гирляндом из цветов. And at the same time, he puts on beautiful tilak on his forehead and chewing pan. И в то же самое время наносит прекрасный тилак и жует бетель. And then he'd put flowers in his hair sometimes, in the middle of his head. И иногда в центр головы он украшает цветами, лепком из цветов. So his hair, Krishna would arrange his hair differently at different times. И таким образом Кришна по-разному в разное время укладывает свои волосы. And sometimes the sandalwood pulp would be white, but other times it would be yellow because it would be mixed with saffron. И когда-то сандаловая паста, которая умощена его телом, бывает белой, а иногда желтой, потому что она смешивается с шафраном. Go ahead. Обычно на Кришне была гирлянда вайджанти. Гирлянда вайджаянти делается из цветов, по крайней мере, 5 различных оттенков. Эта гирлянда всегда была такой длины, что доставала ему до колен или даже стоп. Кроме того, его голову, а иногда шею и грудь нередко украшали другие гирлянды из цветов. На теле Кришны также можно было видеть узоры, сделанные сандаловой пастой и сандаловой пастой, смешанной с краской. So Krishna always decorates himself with a beautiful flower garland. The garland is called Vaijayanti garland, and it's made of 5 flowers, different colors of flowers. И обычно на теле Кришны была гирлянда Вайджаянти, которая делается из цветов различных 5 оттенков. And the garland has to go down to Krishna's knees or even to his feet. И эта гирлянда обычно доставала Кришне до колена или даже до стоп. But sometimes Krishna will also wear other garlands. He'll wear them sometimes on his head, around his head, and hanging around his neck and chest. И кроме того, Кришна иногда носил и украшал себя и другими гирляндами, которые он носил на своей голове, вокруг шеи и на груди. And sometimes different colorful sandalwood pulp would also be there on Krishna's body. И иногда на теле Кришны были различные узоры, сделанные сандаловой пастой. So sandalwood pulp is not only used in the hot weather,
even in the cold weather, Prabhupada would always want sandalwood pulp on the forehead. И сандаловая паста наносится не только в жаркую погоду. Иногда Шрила Прабхупада даже в холодную погоду наносил сандаловую пасту себе на лоб. Jananivas Prabhu, who's the pujari here for 50 years in Mayapur, he told me Prabhupada would always take sandalwood even in the winter. И Джананивас Прабху, который был брамачари, был who was he? He was a pujari, Jananivas. Джананивас Прабху, да, он был пуджари во Вриндаване в течение 50 лет. Он рассказывал, что Шрила Прабхупада зимой постоянно наносил на лоб сандаловую пасту. Yeah, pujari in Mayapur, not in Vrindavan. Майпур, не во Вриндаване, в Майпуре, простите, пожалуйста. Okay, go ahead. Обращаясь к своей подруге, одна из гопи превозносила красоту тела Кришны, его темную кожу, красноватый оттенок бетеля, стократно умножающий его красоту, вьющиеся волосы, красные крапинки кумкумы на теле и тилок на его лбу. Okay, so we're hearing how one gopi tells her friend about Krishna's beauty, and she talks about his beautiful blackish color. И здесь мы видим, как одна гопи рассказывает своей подруге о красоте тела Кришны, о том, что его кожа имеет темный оттенок. Sometimes we say black is beautiful. Иногда мы говорим, что черный, темный цвет, он очень красив. So the perfection of that beauty is there in Krishna. И совершенство этой красоты находится в Кришне. And so his skin's beautiful blackish color, and then by chewing pan, it also increases his beauty. It makes the reddish color there in his face. И его кожа была прекрасного темного цвета, и из-за того, что он жевал бетель, то это умножало его красоту и давало красноватый оттенок его лицу. And he has curling hair on his head and tilak marks, red kumkum on his body, tilak on his forehead. И у него были вьющиеся волосы, тилак на лбу и красные крапинки кумкума. Go ahead. Haribol? Yes, I can. Yeah, go on. На пальцах колокольчики, на ногах ожерелье из жемчуга, браслетах, вышитых одеждах и с прекрасными кольцами на. The internet is unstable. Can you hear me okay? Now, yes, I can hear you. Stable. Okay, so Krishna's helmet, earrings, necklace, 4 garments, musical bells, and his flute. Different features of Krishna's ornaments. Итак, Кришну украшали шлем, серьги, ожерелья, 4 вида одежд, диадемы, кольца на пальцах, колокольчики на лодыжках и флейта. So, you could see dressing Krishna every day must be a lot of fun. Different rings to put on his fingers, and bells, ankle bells, and then bangles on his hands, and necklaces. So you have to, different ornaments would be there. Dressing Krishna, different colors. То есть таким образом мы можем понять, что одевать Кришну, наряжать Кришну каждый день было довольно-таки увлекательным занятием, потому что каждый день нужно было надевать серьги, различные ожерелья, кольца на пальцы, колокольчики на лодыжке и украшать его различными одеждами. And earrings of diamonds, the necklace of pearls,
а также бриллианты, у него были бриллиантовые серьги, ожерелье из жемчуга. And the clothes which he wears, they're embroidered with different patterns and designs, artistic, very beautiful. Одежда, которую он носил, была вышита самым прекрасным образом. And then he has many different rings on his finger. И на его пальцах было множество прекрасных колец. Go ahead. Иногда Кришну называют Ванамали. Вана означает лес, а Мали — садовник. Таким образом, Ванамали — это тот, кто всегда украшает свое тело цветами и гирляндами. Так Кришна был одет не только во Вриндаване, но и на поле битвы Курукшетра. Увидя на нем нарядные одежды и гирлянды из цветов, великие мудрецы вознесли ему молитву. Господь Кришна собрался на поле битвы Курукшетра не для того, чтобы сражаться, а чтобы вознаградить преданных своим присутствием. So this is a nice name of Lord Krishna, Vanamali. It means one who is the gardener. И это одно из прекраснейших имен Кришны, Ванамали, что означает садовник. But it also indicates that one uses the flowers and garlands to decorate different parts of his body. Но также это имя означает того, кто всегда украшает свое тело цветами и гирляндами. So Krishna was fond of using all of these different flowers and things from the forest to decorate his body. И Кришне нравилось украшать свое тело этими цветами и гирляндами из леса. So Srila Prabhupada tells us that Krishna was dressed like this not only in Vrindavan, but even when he went on the battlefield of Kurukshetra. И Прабхупада говорит, что Кришна одевался так не только во Вриндаване, но и даже тогда, когда он отправился на поле битвы Курукшетру. So people said, Lord Krishna was going to the battle of Kurukshetra not to fight, but to grace all the devotees by his presence. И люди говорили, что Господь Кришна собрался на поле битвы Курукшетру не для того, чтобы сражаться, а для того, чтобы вознаградить своих преданных своим присутствием. So we'll stop here today and we'll ask if there's any questions. I'll just take questions for a little while. Мы сегодня здесь остановимся, и есть ли у вас какие-либо вопросы ненадолго? Yeah. Any questions in the chat? Yeah. Юватим, это же ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, все слава Шриле Прабхупаде. Вопрос по стиху Бхагавад-гиты 12.10. Если же ты не в состоянии исследовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо, служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. Часто этот стих понимается так, что не все могут следовать 4 принципам и читать 16 групп. И поэтому они могут просто работать для Кришны, и тогда они придут к тому же результату, как и тот, кто строго всему следует. Правда ли это? Ведь 4 принципа и 16 кругов — это предписание Шрилы Прабхупады. И о каком совершенстве в этом случае идет речь? Сейчас я скину вам английский перевод. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Please accept my humble obeisances, so glorious to Srila Prabhupada. And it's a question about concerning to Bhagavad Gita 12.10. If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect. And very often this verse is understood to mean that not everyone can follow the 4 principles and chant 16 rounds of mantra, so they can just work for Krishna. And then they say, and then they will come
to the same result as the one who strictly follows everything. Is it true? After all, the 4 principles and 16 rounds are the just prescription of Srila Prabhupada. In this case, what kind of perfection is being discussed in this verse? Okay, so if people are not following the 4 principles, then it will be very difficult for them to make spiritual advancement. To make any advancement at all will be the first thing is to follow the 4 principles. Если люди не следуют 4 принципам, то им сложно будет достичь духовного совершенства, да и в принципе любого прогресса. So when it said that just if they cannot follow the regulative principles of bhakti yoga, that the regulative principles of bhakti yoga, that is things like waking up that is not just the 4 regulative principles, but the regulative principles of bhakti yoga are waking up early in the morning, worshipping the deities, studying Srimad Bhagavatam, hearing and chanting. И принципы бхакти-йоги заключаются не только в этих 4 принципах, но и в том, чтобы вставать рано, поклоняться божествам, воспевать свои круги. But the 4 regulative principles are meant to be followed by all civilized people. Но предполагается, что все цивилизованные люди соблюдают 4 регулирующих принципа. Of course, not everybody may chant 16 rounds. That is different. Конечно, не все способны воспевать 16 кругов, и в этом разница. So people don't have a desire, they cannot chant 16 rounds, and then they're encouraged to work for Krishna. И если человек не может воспевать 16 кругов, то тогда его воодушевляют работать для Кришны. Working for Krishna means you go to the temple and you help to clean the temple, and you help to cut the vegetables, maybe you go to the market and bring the vegetables, and you will cut and cook. Not cook, but you'll cut and you'll clean. И работа для Кришны — это значит идти в храм, допустим, и мыть пол, например, идти на рынок, покупать овощи для Кришны, затем приходить, их чистить, резать. But 4 regulative principles, everyone's meant to follow. That's described in Srimad Bhagavatam. Но 4 регулирующим принципам должны следовать все. Это описано в Шримад Бхагаватам. 4 regulative principles. I mean, people have to be strict in these things. That's important. If you don't follow 4 regulative principles, you won't be able to make spiritual advancement. И люди должны очень строго следовать этим 4 регулирующим принципам, иначе они не достигнут какого-либо духовного прогресса. So somebody is working for Krishna, but they're not following 4 regulative principles. Well, by working for, I don't know what kind, they're going to maybe help clean the temple, do things like that. They do this kind of seva. And it's good. They're doing that kind of work. But the idea is that if they're doing that kind of work, they have to feel ashamed that they're not following 4 regulative principles. И, например, бывает так, что люди трудятся для Кришны, например, моют пол в храме или занимаются какими-либо еще видами служения, но при этом не соблюдают 4 регулирующих принципа. И в данном случае они должны чувствовать, стыдиться того, что у них не получается это делать. So by doing seva, by doing service for Krishna in the temple and so on, it will help, it will give them the
Sukriti to come to Krishna consciousness. И благодаря этому служению, работе в храме, еще чему-то, они смогут заработать сукрити, которая поможет им развиваться в сознании Кришны. Yeah, it's going to take some time. Depends on what condition people are in, how much attached they are to their sinful activities. И это займет какое-то время. Это будет зависеть от того, насколько они обусловлены и насколько греховна их деятельность, то есть какое количество грехов они совершили. But you shouldn't just think, oh, it's okay, I'm sinful, but I'm doing all this service for Krishna, and I'll go on being sinful. That is not the program. Но при этом такие люди должны делать. Ну, я могу совершать сколько угодно грехов, точнее, я могу служить Кришне и при этом продолжать совершать грехи. If you want to make spiritual advancement, you can do it, but you have to really regret our sin. Если вы хотите развиваться духовно, то вы должны искренне сожалеть о своих греховных поступках. One should feel very ashamed. И человеку должно быть очень стыдно. And one should be determined to get away and give up these sinful habits. И человек должен быть решительно настроен в том, чтобы отбросить все эти греховные привычки. So doing service for Krishna, of course, is good. That's very nice. But you have to take advantage. You have to know what you should be doing and what you shouldn't be doing. And you have to really want to give up the sinful life and take up the better life of devotion. Конечно, заниматься служением Кришне — это очень хорошо, однако человек должен знать, что следует делать, а чего не следует делать, что хорошо и что плохо, и тогда он сможет жить лучшей жизнью в сознании Кришны. So working for Krishna will help. Yeah, the more they work for Krishna, then gradually they can see the stupidity of their sinful activities and want to give it up. И работать для Кришны — это хороший момент, потому что чем больше такие люди работают для Кришны, тем больше они будут видеть в том, насколько глупа их греховная деятельность, и они будут склонны отойти от такой деятельности. So Krishna consciousness movement is to engage everyone in Krishna's service, get them to do some service for Krishna, and in that way they do get purified. И движение сознания Кришны вовлекает людей в служение Кришне. Таким образом, люди очищаются. Just like eating prasadam, people get purified. Например, вкушая прасад, люди получают очищение. But you have to eat a lot of prasadam to actually get away from your sinful life. Но при этом вы должны есть очень много прасада, чтобы уйти от своей греховной жизни. If people are attached to their sinful life, then it's not good. Or if they're proud of their sinful life, it's not good. Но если люди привязаны к своей греховной жизни, либо они гордятся ей, то тогда это не очень хорошо. Okay. Next question. Yeah. Александра, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна ваш. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то рекомендации для практикования бхакти-йоги для людей, которые находятся в разных гунах? То есть мы все повторяем 16 кругов, как минимум, соблюдаем 4 принципа, но в разных гунах, и какие-то есть рекомендации для людей в гуне невежества
преобладанием гуна страсти, для людей в гуне благости. Hare Krishna, Your Holiness, the question is, we all practice Bhakti Yoga, but in different modes of nature. Do you have some instructions for those who are in different modes, for those who are in just in Sattva, in Tamas, and in Rajas? Well, yeah, we want to give up. You should get up, get away from the tamas and rajas and come to at least the mode of sattva and pure goodness. Конечно же, мы хотим, чтобы вы выходили из тамаса и раджаса и находились в гуне чистой благости. So we should understand if we're doing devotional service in tamas and rajas, this is not very good, and we should want to correct ourselves and bring our devotional service up to a better quality. И если вы занимаетесь преданным служением в гуне, в тамагуне или в раджагуне, то таким образом вы должны стараться, это не очень хорошо, и вы должны стараться развивать в себе лучшие качества. Although the mode of goodness is better, what we really want is pure devotion. We should come up to pure devotion. И хотя гуна благости это гораздо лучше, но тем не менее мы все стремимся к чистой преданности. And at least come up to the, at least come up to the mode of goodness, and get away from the passion and ignorance, from the lust and the anger and the greed. Give up these things and come to the mode of goodness. И по крайней мере поднимитесь из тамаса и раджаса, отбросьте гнев, вожделение, жадность и поднимитесь хотя бы до гуна благости. Once you get to the mode of goodness, from the mode of goodness, then it's not so difficult to come to pure goodness. То есть человек должен подняться до гуны благости, а с гуны благости будет уже не так сложно подняться до гуны чистой благости. So how to get rid of the mode of passion and ignorance? We have to realize that this is not very pleasing and satisfying to Lord Krishna. И как же избавиться от гуна страсти и невежества? Мы должны понять, что эти вещи не удовлетворяют, не радуют Господа Кришну. We cannot expect Krishna is happy to see us in the modes of this ignorance and passion. Мы должны понимать, что Кришна несчастлив видеть нас в гуне страсти или в гуне невежества. And we should not be happy to be in the mode of... We cannot be happy. You're not going to be happy in the mode of passion and ignorance. И вы сами не сможете быть счастливым в гуне страсти, в гуне невежества. So Krishna consciousness is meant to be performed joyfully, but in the mode of passion and ignorance, we're not going to be joyful. И сознание Кришны, оно делает нас радостными, но в гуне страсти, в гуне невежества вы не сможете быть таковыми. So we want to portray to people what is the mode of goodness, what is life, what is it like being in the mode of goodness? That we should be we should be transcendentally situated, but at least come to the mode of goodness. And in the mode of goodness, the senses are purified. И мы проповедуем людям, что такое гуна благости. На самом деле мы должны говорить о трансцендентных вещах, но, по крайней мере, сначала мы должны выйти, показать людям, что такое гуна благости, как очистить свою жизнь. Passion and ignorance are what we want to get away from. They destroy all the good qualities of a person.
И страсть и невежество — это то, от чего мы хотим избавиться, поскольку они разрушают самые лучшие качества человека. So, the first thing is to understand how much we're influenced by passion and ignorance, and then realize that this is not proper and change ourselves. И первое, что мы должны сделать, мы должны понять, насколько мы глубоко находимся в гоне страсти, в гоне невежества, насколько мы вовлечены в такую деятельность, затем осознать это и попытаться изменить себя. To be always angry and irritable is not necessary. Быть всегда гневным и раздраженным — это не обязательно. Be satisfied and just simply smile and remember Krishna, chant the holy name of Krishna. Просто улыбайтесь и будьте удовлетворенными и воспевайте святые имена Кришны. So taking shelter of the holy name is really important. If we really enter into the holy name, then you get away from this passion and ignorance. И воспевание святого имени, погружение в святое имя, предание святому имени на самом деле является важным, поскольку когда вы воспеваете святое имя, вы избавляетесь от страсти и невежества. And you say, well, I'm chanting the holy name. Then keep chanting. You haven't chanted enough. You need to chant more. Но вы скажете, я воспеваю святое имя, и я вам тогда отвечу, что продолжайте воспевать. Это значит, что вы не воспеваете достаточно. We all need to chant more. Нам всем нужно читать больше. Okay, so I'll stop here today then, Tatiana. А сегодня я здесь остановлюсь. And next week will be okay. И мы продолжим на следующей неделе. So thank you very much. Hare Krishna. Please take care. Stay safe. Stay healthy. Спасибо всем большое. Пожалуйста, берегите себя. May Krishna take care. Bless all of you. Hare Krishna. Пусть Кришна защитит и благословит всех вас. Srila Prabhupada ki jai. Чай. Джай, Харе Кришна. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Джай.